Second Meghalaya Pineapple Festival arajar arpusaw ni katamasa inam yu sotrun bapinmi na Meghalaya balapulong hanong ba Delhi kalapin syok jadui kipat rithor kibadon ha Delhi namar kajing bompat jiyo mat yu sotrun ubasnyam ubabun bat ubathyang. Kajing shit kasun beneng bat kajing kluit kal air hanong ba Delhi kalanang pin kringi kipat ba bikin wan syakani katamasa sotrun kapasan sengi jangka Meghalaya bikin wan mat yu sotrun bat hiet kajing bam balashna nu sotrun ke bala penyat yau hakani katamasa. Ya kani katamasa la pelong ha New Delhi hat Kalam Memorial kabelas dang naduk kishpau trik naitung bat kut haka khatsaw trik naitung arajar arpasa. Kini katamasa kadai kabla pelong dekat Sarkar Jilla harengkat kajing terilang bat ke Directorate of Horticulture ke Meghalaya Heritage ketanak tourism ke Jilla bat kiwe-kiwe. Kini katamasa kadai kerinsan ke baka Sarkar Jilla kala ai syakipat nyongrap ke Jilla banak ban penithu usok turun baki penmi syakiyau ke perthai nalor ke jingbam baki penmi nauni usok bakan thup iki jam umsok bat kiwe-kiwe. Napo FSRLS Napo Shnong Riangdo, Motion Block, West Kasil District. Sini yang awan rai ki pineapple juice, pineapple squash, banishnahi. Banishnahi ki juice sebenarnya kami ka sotrun, kapal coba sotrun. Nanti extra juice na ka sotrun. And then we add sugar, add kashini, lang ta bhakti preservative. Of Prime Rural. Prime Rural is an initiative of Government of Meghalaya where we work in 12 districts, 12 blocks. We go to each and every village of the block, and as I speak to you right now, my team, 36 kids of mine, they are on the ground tenting in different villages and finding entrepreneurs like Konkirsu and Rubina, and they are hunting them, finding them, and then we pick 20 to 25 champion rural entrepreneurs who can become the example for the rest of the block, so that others can also take up entrepreneurship programs. And I provide them doorstep incubation support along with my team. When I say doorstep incubation support, this festival becomes one of the biggest platform that can help us in providing the doorstep incubation support, because we help them with registration licensing. That is where all the products that you see here, they have got all the licenses, all the nutritional checks, all the expiries done. We help them with product development. That is why the red rice tea from Jayantia Hills is in bamboo packaging. मैं मेघालय से हूँ और मैं साउथ करू हिल्स बकमारा से, ब्लॉक है मेरा गश्योपरा और गांव है मेरे गांधीबोर। आज मैं ये दिल्ली में आया, हम लोग का प्रोडक्ट लेके वो पाइनएप्पल स्क्वाश बनाया और जैकफ्रूट चिप्स लेके आया। तो इधर में हम लोग आके बहुत अच्छा मिला, मतलब कि हम सबके साथ में बात कर सका, अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सका, दूसरा जो अलग से आदमी लोग का हम लोग मिल सका। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग का मिशन अभी तक नहीं मिला, लेकिन अपना हाथ से हम लोग छोटा छोटा मिशन खरीद के अभी हम लोग पाइनएप्पल स्क्वाश बना रहा है, और जो प्रोडक्ट हम लोग जैकफ्रूट का चिप्स बना रहा है वो भी हम लोग अपना हाथ से बनाता है। This is the Lacadong turmeric, highest curcumin level in the world. Highest curcumin level is the GI tag. Yes. Yes. So all the lot. So all these products here, since they're naturally made and all of that, but we have given them the standardization. None of them have any preservative, and all the products have their